Watch this boxing match. Is staying cool and calm, and as he did then, he's looking for the shot. He's not coming, he hasn't come in here, just looking for the one punch. But I do like what I'm seeing from Tyson Fury now. This is not new. Way back in the 70s, Muhammad Ali had perfected it. It is called the rope-a-dope technique. எந்த அளவுக்கு திமிரா பண்றார் பாருங்க இங்க. He is going to Well, Ali is asking for it. Doak is trying to give it to him. and see what he does here. Taunting. What is the technique here? அப்படின்னா it's the same technique that Rocky uses in his movies. Sylvester Stallone he will tire the opponent by allowing him to punch him. Adra, I'll take it all. And then when you're tired hitting me, I'll look for the right opportunity and give you a knockout punch. That is what we are going to explore today. Resilience. To take it all and bounce back. Vanakkam. 444 is about resilience and the meal tanmai, to come back. ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த லேட் 60s அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், வேர்ல்டு வார் 2லாம் செட்டில் ஆகி அந்த கோல்டு வார் முத்தி போயிட்டு இருந்த போது each country was desperate to pile nuclear weapons. உலகத்தையே அழிச்சிட முடியும், 4 தடவை அழிக்கலாம் உலகத்தை, இன்னும் they'll be adding weapons. எதுக்குடா இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு கேட்டபோது, this is what the premiers of each of those top countries, USA, UK, Russia, அவங்கெல்லாம் சொன்னது என்னன்னா, we need second strike capability. அது என்னது செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் கேப்பபிலிட்டி? நீ என்ன ஃபர்ஸ்ட் அடி அடிச்சிட்டா அதை நான் ஃபுல்லாக தாங்கி, என்னுடைய வெப்பன் இருக்கிற இடங்கள்லாம் அடி வாங்கி, என்னுடைய முக்கியமான இடங்கள்லாம் டேமேஜ் ஆகி டெஸ்ட்ராய் ஆனால் கூட, பிஃபோர் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி டெட், ஐ நீட் டு ஹாவ் எனஃப் ஃபயர் பவர் டு என்ஷூர் யூ ஆர் டெட் டூ. கேட்கவே நல்லா இல்லை, பட் this was the reason they kept piling up. Mutually assured destruction. MAD, MAD. நீயும் காலி, நானும் காலி. யார் பட்டனை முதல்ல அமுத்தினாலும் பரவாயில்ல. அதுதான் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் கேப்பபிலிட்டி. பாருங்க, இவனும் அடிப்பான். இதிலேருந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி எடுத்துக்கலாம். எஸ், second strike capability was for mutually assured destruction, but it's a good lesson for us. And the rope-a-dope technique by Muhammad Ali madri, how to take it all and bounce back. Internet அப்படிங்கிற அந்த டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்வொர்க் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸே இந்த மாதிரி ஒரு நீடுனால தான் உருவானதுன்னே சொல்கிறாங்க. Nobody knows where the center of the internet is. And hence nobody can destroy the internet with one carefully placed large explosive. And that is why we are able to FaceTime, send messages, do WhatsApp calls. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னாராம், சக்ஸஸ்ங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான டெஃபினிஷன். வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா சக்ஸஸ், ஃபெயில்யூர் டு ஃபெயில்யூர் போயிட்டே இருக்கணும்பா. தோற்று போயிட்டியா, without losing any enthusiasm, go on to the next failure அப்படின்னாராம். கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் தேவை. You can't do the same thing.
and expect a different result. You have to do something different. Yes, failure to failure without loss of enthusiasm is important, but something has to be done differently. If the plan doesn't work, change the plan. Don't change the goal. குறிக்கோள் அதையே வச்சுக்கோ, ஃபேமாக பிடிச்சிக்கோ. பட் அப்ரோச் ஜேர்னி இருக்கே, அதை ஃப்ளெக்சிபிளாக அடாப்டபிளாக வச்சுக்கோ. தட் இஸ் அ குட் சஜஷன். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கேஆஸ் மங்கி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கான். இட் ரியலி த்ரில்ட் மீ டு பிட்ஸ். வாட்ஸ் த கேஆஸ் மங்கி? These are the servers that power Netflix and Disney Hotstar. Left and right, hundreds of servers responding to your every request, streaming movies to you on demand. The Chaos Monkey is a piece of software. What does it do? It simulates two monkeys. What do those monkeys do? They are mischievous. They'll just randomly go and unplug servers. They'll short servers. They will ensure some random server fails every 1 hour. என்ன ஒரு சேலஞ்சுங்க. எதுக்காக Netflix instituted the Chaos Monkey? It's available, open source. You can do it for your own service. If yours is as popular and as probably failure prone because it is so large as Netflix. எனிவே ஏதாவது ஒரு சர்வர் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை பர்ன் அவுட் ஆகுது, ஆஃப்லைன் போகிறது, நாங்கள் தடுமாறுறோம், ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். பிகாஸ் வி ஆர் இன் ரியாக்டிவ் மோட். நடந்தப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு வேகமாக அவசரமாக பண்ணுறோம். அதுக்கு பதிலாக நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நானே சிமுலேட் பண்ண. ஸோ டுடே யூ won't even know some server has failed because the Chaos Monkey creates enough trouble that the software engineers at Netflix have ensured that even past that Chaos Monkey, work gets done, files get served. Redundancy takes care of resilience. அழகா இருக்குல்ல? There's a book called Forever Skills. I sincerely beg you not to read the book because we are going to touch upon the parts of this book very soon. ஆனால் இந்த புத்தகத்தோட இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னா, டேய் உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, டேய் உலகம் மாற வேண்டும், டேய் சில விஷயங்கள் மாறாது, இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் ப்ரோன் உலகத்தில் வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஃபார் எவர்? 12 ஸ்கில்ஸ் சொல்கிறாங்க. தி வில் கம் டு தெம், பட் ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் ரெசிலியன்ஸ். அண்ட் அந்த ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது த எபிலிட்டி டு பவுன்ஸ் பேக், த எபிலிட்டி டு டேக் இட் ஆல் அண்ட் சே enough is enough and put your arm forward and say, now I am going to redo things. அந்த ரீதாங்க 6 ரீ சொல்கிறாங்க அந்த ஆத்தர். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to look at the Ramayana. அந்த அமேசிங் ஆதி காவியம் இருக்கே, அதிலிருந்து இந்த 6 ரீக்கு ஏதாவது முடிச்சு போட முடியுமான்னு பார்க்க போகிறோம். Let's get started. The first re is rework. ஒரு எஃபர்ட் போட்டியா, அந்த எஃபர்ட் ரிசல்ட் கொண்டு வரலையா, திருப்பி ட்ரை பண்ணு, திருப்பி ட்ரை பண்ணு. நம்ம வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னாரே, failure to failure without losing enthusiasm. That is what Rama does early in the middle part of Ramayana. Sita is gone, he has no idea where she is, and he keeps shouting, Sita, Sita. The sound echoes through the mountains. In fact, Valmiki says, every leaf cried, hearing the plaintive voice of Rama. அவர் பெரியாளு,
அவதாரம் அவர். ஆனால் he hasn't realized it. He is acting human and he is reworking. அதையே திருப்பி 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 பண்ணுறார். Not enough. What is the second re? The second re is regroup. When you are faced with something and you are not able to proceed any further, you need to look at your forces, probably regroup. And that is what Rama does, far away from his kingdom. He is in exile. He can't call for support resources, backup. So, அங்கே இருக்கிற அணில், அங்கே இருக்கிற பறவைகள், அங்கே இருக்கிற குரங்குகள், கரடிகள், he regroups. What's the third re? The third re is reframe. When you can't solve a problem, when the problem seems insurmountable, smart people probably start thinking, hey, we should redefine the problem. We should reframe the problem. இந்த ப்ராப்ளம் இந்த உலகத்தில் சால்வ் செய்ய முடியாது, இதை வேறு ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸுக்கு கொண்டு போயிடலாமா? ஹனுமான் லங்கைக்காக தாவி போயிட்டுருக்கார். போகிற வழியில் இந்த ஸ்னேக் காடஸ், எல்லா நாகங்களுக்கும் தாய் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சுரசா வழியில் மறித்து, சாரி, யூ ஹாவ் டு பாஸ் த்ரூ மை மவுத் அப்படிங்கிறா. ஸோ what does Hanuman do? Hanuman says, I am larger. I am much larger than you think. And he starts expanding his size. Surasa starts expanding too. And more, ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கிறது. And at one split second, Hanuman becomes microscopic, goes into the mouth and flies out back again and says, இதை பாருமா, நீ சொன்னது வாய்க்குள்ளே போகணுன்னு தான் சொன்னேன், வாயிலிருந்து வெளில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. ஸோ ஐ ஹவ் ரீஃப்ரேம்ட் த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஐ ஹவ் சக்சீடட் இன் ரிசால்விங் இட். டாடா பை பாய், போயிட்டு வரேன். ரீஃப்ரேம். ரிவார்ட். இந்த ஸ்டார்ட் வித் ஒய் பார்த்துருக்கோம். சீனியர் மேனேஜர்ஸ்க்கும் லீடர்ஸுக்கும் த ஜேர்னி இஸ் த ரிவார்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஸோ வழியில் உங்களுக்கு அந்த பூஸ்ட் தேவையில்லை. ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படியா? நேற்றுக்கு தான் வேலைக்கு சேர்ந்தா அந்த பொண்ணுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுக்கு த எண்ட் பாயிண்ட் மைட் பி டூ ஃபார் அவே. ஷீ மே நாட் ஹாவ் தி ஸ்டாமினா டு லாஸ்ட் இட். ஸோ யூ நீட் டு கிவ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ரிவார்ட்ஸ் அலாங் த ஜேர்னி. அதை யோசிச்சு தான் ஹனுமார் என்ன பண்ணுறார்? லங்கையை எரிச்சாச்சு, லங்கையிலேருந்து திரும்பி வந்தாச்சு, எல்லா வானரர்களும் சேர்ந்து லெட்ஸ் கோ பேக் டு ராமா, வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் வேர் சீதா இஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மொமெண்ட்டில் லெட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கோ டைரக்ட்லி டு ராமா, லெட்ஸ் என்ஷியோர் தீஸ் வானராஸ் கெட் அ லிட்டில் ப்ளே டைம். மதுவன் அப்படிங்கிற சுக்ரீவனோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹனி நிறைந்த அந்த ஆர்ச்சர்டில் எந்த குட்டி வானரமும் அங்கே அலௌட் கிடையாது. அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்ச்சர்டுக்குள்ள ஜாம்பவான் அண்ட் ஹனுமான் லெட் ஆல் தி வானராஸ் கோ இன் அண்ட் டூ திஸ். பயங்கரமாக சத்தம் வருது. ததிமுகன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காட் வானரம் வந்து சுக்ரீவன்ட்டு, ஐ எம் சாரி, ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் பட் ஐ குடன்ட் ப்ரொடெக்ட் இட், தீஸ் காய்ஸ் ஆர் மேட் அப்படிங்கிறார். அப்போது லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமருக்கும் ஒரு ஐடியா தோன்றுறது. இந்த அளவுக்கு திமிரா பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராபப்ளி தே ஹவ் அச்சீவ்ட் வாட் தே வாண்டட் டு, ப்ராபப்ளி தே ஆர் கம்மிங் வித் குட் நியூஸ் அப்படிங்கிறார். ஸோ தேட் இஸ் ரிவார்ட். வாட்ஸ் த ஃபிஃப்த் ரீ? The fifth re is reinforce. Particularly, reinforce so that in one effort the enemy goes weaker and you go stronger. Vibhishana Charanagati போது Ravana loses an ally and Rama gains a friend. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மொமெண்ட் இது.
I am sorry my brother is behaving like this. I would like to become part of your army அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு வரும்போது Rama accepts it. So, talking about resilience, you also need to reinforce before trying once again. What's the sixth re? The sixth re is rethink. எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டப்பா, ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டேன், ரீஃப்ரேம் ட்ரை பண்ணிட்டேன், ரீஒர்க் ட்ரை பண்ணிட்டேன், எல்லாம் பண்ணிட்டேன், ஆனாலும் nothing seems to be working அப்படின்னா you probably have to stop doing and start thinking. That is what Rama does when repeatedly he chops off one head after the other of Ravana. வெட்டிக்கிட்டே இருக்கார் தலையை, முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கு தலை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் உட்காந்துடுறார். I think that's when the Aditya Hridayam Stotram is given to Rama. And அந்த சமயத்தில் விபீஷன் comes and says, இந்த பாருங்க, அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் சோர்ஸ் இருக்குது, பேட்ரி, ஸ்பேர் பேட்ரி வச்சுருக்காரு அந்த ஆள். வயிற்றில் அந்த நேவல்லேருந்து ஒரு அமிர்த கலசம் ஒன்று இருக்குது, அங்கே அடி, that is his hidden power source அப்படிங்கிறார். So this rethinking, stopping what you are doing, wondering what else to do is also important. Closing thought, நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு நல்ல லெசன் எடுத்துக்க முடியுமா, ஃபிலசாஃபிக்கல் லெசன் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தேன். தெர்மோடைனமிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம், என்ட்ரோபி பார்த்துருக்கோம். முக்கியமான லெசன் அதில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பந்தை நீங்கள் மேலேருந்து போட்டிங்கன்னா this is how it will bounce. Tuck, 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 tuck. Why? Because air friction, heat transferred to the ground. When bouncing, molecules crashing against each other, rubbing, friction, heat again. இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? ஹைட்டு குதிக்கிறது கம்மியாகிறதுனால வருது. அண்ட் ஸோ ஐ cannot bounce பேக் டு த சேம் ஹைட். இதுதான் தெர்மோடைனமிக்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட அன்பிரேக்கபிள் லா, which means you cannot bounce a ball like this. டக் 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 டக். மேஜிக் பால் நீங்கள் போட்டு பவுன்ஸ் பண்ணால் கூட கொஞ்ச நேரத்தில் இட் will attenuate. இதை பார்த்துட்டு இருந்தபோது ஐ வாஸ் வண்டரிங், ஹே, you know what you need to do to be perfectly resilient? அந்த மாதிரி அமுங்கி போயிடாம இந்த மாதிரி துள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு thermodynamics, friction, loss of heat, you know what you have to do? You have to keep your cool. இது மட்டும் தான் அதே டெம்பரேச்சரில் இருப்பேன், ஹீட்டை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட மாட்டேன்னு நினச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the ball can keep bouncing. That's it for today. See you soon on 20th. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.